Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. This is Yousef Alshorbaji from Al-Wajh High School. I'm still your English teacher. I'm teaching you English through the book of Flying High 5. We have reached the second online lesson in Unit 4. Okay, let's start our lesson today. Today we are going to talk about reported speech, especially the statements, reported statements. We are going to use the student's book, pages 40, 46, 47, and workbook page number 27. But before that, of course, we have some nice dictation to give for you. Okay, of course, you know that before the dictation, we introduce next lesson's dictation. تعالوا نراجع مع بعض كلمات الحصة القادمة إن شاء الله أو الدرس القادم. معرض exhibition، لوحة تجريدية abstract painting، الخط calligraphy، خطاط calligrapher، مواد materials، قماش منسوج textiles، عملية النحت carving، فن النحت sculpture، هندسة معمارية architecture، مهندس معماري architect، كلمات الأنشودة والأغنية lyrics، النشيد الوطني national anthem، أبيات شعر verses، القافية في الشعر rhyme، okay. الراوي storyteller، يعبر عن express مشاعر feelings، الأشكال الخارجية appearances، إصابات أو جروح injuries، صدع أو شق crack. هذه بالنسبة next lesson إن شاء الله. For today I'm going to dictate you 4 words from this list, okay, from 1 to 20. So please don't look at the screen, just start writing the following. Number 1, craftsman. Number 2, scenery. Number 3, audience. Number 4, sketch. Take your time, check your answers, and let's move on. Okay. As I already mentioned, we are going to talk about reported speech. Reported means direct or indirect. What's the difference between direct and indirect? هنشوف مع بعض. In order to have reported speech, you need people. How many people are needed to report a speech? Look at this. Friday night, the following Tuesday. Friday night, the boy is saying, I will call you tomorrow. Then Friday, then Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. 4 days later, بعد 4 أيام, the same girl who was happy here, now she is sad. She said to the other friend, he said that he would call me the next day. Look at this. I will call you. This was direct from the boy to the girl. The boy is the speaker 1. The girl is listener. So we have 2 people. Now the listener becomes speaker 2. Okay? We still have 2 people. 1, وهذه نفس البنت, the same girl. 2, and a listener, another listener. So now we have at least 3 people. In order to have or to report a speech, you need 3. From speaker 1 to listener. Listener becomes speaker 2 to a final listener or listener 2. Okay? Quick exercise. Decide which sentence is direct and which is indirect. You know, we have which sentence, not sentences. Okay, D direct, ind for indirect. Okay, Ali, I pray 5 times a day. Is this direct or indirect? 1, 2, 3. direct. هذا الكلام المباشر اللي قاله بالضبط. عشان كذا في عندنا أقواس. كلام علي بالضبط. Okay. What will we do after the curfew? بعد الحظر ماذا سنفعل? Asked John. لاحظ ان هذا الكلام هل تم العبث فيه ونقله من شخص لآخر ولا هذا نفس الكلام؟ إذا نفس الكلام حنقول D direct. مو نفس الكلام حنقول indirect. Okay. 1, 2, 3 direct. The guard told me not to panic.
أمرني أن أو طلب مني أن لا أهلع إني ما أخاف. 1 2 3 indirect. Very good. The teacher asked us to do the homework by ourselves. هل هذا كلام مباشر ولا منقول لنا؟ قال كذا كذا أو طلب منا. 1 2 3 indirect. لاحظوا شباب ما في أقواس. سعد asked what will we do after the curfew. 1 2 3 direct. هذا نفس الكلام كلام سعد بالضبط موجود بين أقواس. Khalid asked if there was an open pharmacy nearby. 1 2 3 indirect. Fatima admitted that she hadn't been married the year before. ما تزوجت قبل سنة. Admitted اعترفت. 1 2 3 indirect. Sami said Saudi schools are the best. المدارس السعودية هي الأفضل. 1 2 3 direct. Excellent. Okay, I need to check just to yes. Okay, so I have a question. Yeah, this one animation, and we make it like this. It's better. Okay, and here also with previous, it would look fine. The question is, what did you notice? وش لاحظت? What did you notice? Look again. شوف الجمل مرة ثانية. Look at, in the black ones are the direct, the red ones are the indirect. What differences can you notice? وش تلاحظ? Okay, let's move on. Types of reported speech. وش أنواع reported speech? The first one, reported statements. الجمل الخبرية. نقل الجمل الخبرية. واحد يقول لك أنا أحب كذا. هو قال أنه أحب كذا. Okay. Number two, reported questions. نقل الأسئلة بنوعيها WH و yes no question. Number three, reported instructions. نقل الأوامر أو commands أو orders. نقل الأوامر. Stop writing on the desk. توقف عن كتاب على الطاولة. هذا أمر. Okay. Don't do this. Don't do that. هذه كلها أوامر سواء كانت positive أو negative. Number four, reported advices or reported suggestions. طبعا ما حنحتاجهم. Number 4 or 5. كل تركيزنا we are going to focus on 1 2 3. That's all. Okay. So these are some examples. Reported statements like I play tennis. He said he played tennis. ذكرنا طريقة الريبورت. Reported questions. What do you play? He asked me what I played. حولها للماضي. Okay. Reported instructions. Don't play tennis. He told me not to play tennis. Number 4 or 5 we are going to skip for now. Okay, let's look at this video. It will help you a lot to understand the reported, how to make change from direct to into indirect. When we report someone's words, we can do it in 2 ways: direct speech and reported or indirect speech. An example of direct speech is, Diane said, I am happy today. To write the same sentence in reported speech, we would say, Diane said that she was happy that day. Okay, you can see that I am has become she لأن المتحدث ديان. غيرنا الضمائر. إذن لابد في الدايركت you change the pronouns. وأيضا غيرت التنس. كانت present I am, he is, she is, she was. ماضيها صارت sorry I am, he is, she is. أصبحت طبعا she was في الpast. Another thing, you changed the time. إذن you changed the pronoun, you changed the tense الزمن زمن الفعل. After that you change the time and the place. Today صارت that day. Okay? Notice that there is a difference in direct and reported speech. When we change direct speech to reported speech,
we must often change the tense. For example, she said, I am tired. طبعا هذه الجملة هنا تعتبر direct. اوكي، هذه الجملة الأصلية. نحولها إلى indirect أو reported منقول. This is direct speech. She said that she. طبعا that هنا optional. وبعدها نفك القوس. لاحظ بعد ما في فواصل، ما في أقواس، نمشي بكلامنا مباشرة. she said ونستكمل. that طبعا هذه optional. I المتكلم كانت she، إذا عشان كذا هنا نزلنا she. لو كان جون أحمد كان اختلف الوضع. am احنا ما نقول she am، نقول she is، لكن حنحول إلى الماضي she was. tired هذه صفة كما هي tired. was tired. This is reported speech. If we use the present tense in direct speech, we use the past tense. إذن دائما في الريبورت بنحول البريزنت إلى past. ليش؟ لأنه أحيانا يقال الكلام في وقت وينقل في وقت آخر، ما هو بنفس الوقت. أوكي؟ دائما ينقل، نقول he said، هو قال. في اللغة العربية تقول هو يحب السمك. واحد قال لك أنا أحب السمك. أوكي، I like fish. تقول هو قال أنه يحب السمك، تمشي. ولكن بالإنجليزي ما تمشي، لابد تقول هو قال أنه أحبه. I like صارت he liked. That's the way in English. In reported speech. Another example. He said, I have seen snow. This is direct speech. In reported speech, we say, he said that he had seen snow. Notice the present perfect changes to the past perfect. إذن أي present يتحول إلى past. طيب والpast إيش نسوي فيه؟ The children said, we are listening. This is direct speech. The children said that they were listening. This is reported speech. Notice the present continuous changes to the past continuous. Okay. Let's look at a real example. The son says to his father, I fell down the stairs. Okay, now this is the past. I fell. Fall يسقط. Fell. Fallen. I fell down the stairs. أنا سقطت من السلم. Okay. The father reports to his wife. He said that he had fallen down the stairs. So إذا كان present حنحوله إلى past. Present simple هيتحول إلى past simple. Present perfect هيتحول إلى past perfect. Present continuous إلى past continuous. طيب إذا كان past هو أصلا في الباست زي الباست simple، نوديه لماضي أبعد منه اللي هو الباست بيرفكت باستخدام مين؟ had plus verb 3. had زائد التصريف الثالث. إذا أي مضارع بتحول الماضي. طب والماضي؟ لا، تحول الماضي أبعد منه باستخدام had زائد verb 3. The past tense in direct speech changes to the past perfect or stays in the simple past in reported speech. Here's another. The teacher says, don't chew gum in school. Okay, طبعا this is something else. هذه أحاول أشغلها لكم لما نأتي للأوامر instructions. Today we are only discussing the statements الجمل الخبرية. Okay, match the reported sentences 1 to 9 with the direct sentences A to I. I cannot read all of them, please. You can pause, you can do the exercise and check. So please now pause the video, do the exercise, and then you can check with me. Okay? 1, 2, 3. Have you finished? المفروض انك وقفت طول لين ما تحل. Okay? 1, 2, 3. Now it's my turn. He said that some of his works took him a year to complete. This is page number 40. B. Some of my works take me a year to complete. Some لاحظ some of قال هنا كان بيقول my work صارت his work لأن أنا بنقل عنه الكلام. وقال أعمالي نقول أعماله. Take أصبحت took. Okay, ونستكمل باقي الجملة بدون مشاكل. Number 2. She told us that she knew nothing about modern art. 1, 2, 3. D.
I know. شوف لاحظ قلنا she لأن المتكلمة كانت she هنا ها. She okay. I knew. I know. She knew. No ماضيها knew. The past is new. ونستكمل about modern art. Okay. Number 3. The artist said the installation had needed delicate work. التركيب كان محتاج لعمل خفيف كده ورقيق حتى ما يكسروا أعماله. 1 2 3. It's F. The installation needed delicate work. طبعا هنا نلاحظ needed past حولناها الماضي أبعد منها had needed. had زائد التصريف الثالث. Okay. A friend told her صديق قال لها أو صديقة قالت لها that it might be valuable. It might be valuable. 1 2 3. A. It may be valuable. So the past of may might. هذا الماضي من may might. Okay. She said she was working on a new project. 1 2 3. H. I am working. لاحظ هنا she said بعدها لما فتحنا القوس I صارت she لأن هي المتكلمة. She was I am ماضيها was working on a new project. Number 6. The exhibition website said he had presented pieces in the form of satellite dishes. 1 2 3. G. He has presented pieces in the form. لاحظ معي has presented صارت had presented. ولو كانت بس presented في الماضي أيضا حنودي الماضي أبعد منها had presented. إذا شفت جملة فيها had presented had زي التصريف الثالث قد يكون الجملة الأصلية في الباست حولناها للباست بيرفكت أو في البريزنت بيرفكت حولناها للباست بيرفكت. Number 7. He told them he could remember being inspired by calligraphy. 1 2 3. C. I can. He could. I can remember being inspired إلى آخر الجملة. Number 8. The news story said the people had to be taken to hospital. 1 2 3. I. These people have to be taken to hospital. Have to صارت had to. Okay. He said he would finish the work soon. He would. ماضي المين would. Excellent. 1 2 3. E لكلمة will. I will صارت he would. Okay. إذا نقدر نختصر changing or reporting the statements in some steps like this. Reported speech, indirect, reported طبعا حنحصل هذا إن شاء الله في description below. You'll find it under the vocabulary link, vocabulary document, Google document link. You'll find this also there. You can just click on it. You can download it or copy it, whatever you like. Okay. The steps are: number 1, he she said أو he she told me تقبل أيضا أو he she told him told her على حسب. It doesn't make any difference. that وكلمة that optional. الخطوة الأولى حنقول مثلا he said أو he told me he told him he told her على حسب النقل اللي احنا بننقله. الشيء الثالث المهم طبعا هنا كلمة that قلنا optional. It's up to you to write it or not. Okay. Number 3, change pronouns, time and place words. هذا هنا أكبر شيء مهم. لازم تغير البروناونز. إيش هي الضمائر اللي هتغيرها؟ I, he, she, me, him, her للمفعول. my الملكية. his, her. mine للملكية المضاعفة. his, hers. myself, himself, herself. okay. we, they. دائما أنت حط نفسك بعيد. هم قالوا نحن حتقول عنهم they هم. طيب قالوا us المفعول. them ملكيتهم. our حتقول their. طيب ملكيتهم المضاعفة ours حتقول theirs. قالوا ourselves أنفسنا حتقول themselves أنفسهم. إذا دائما تبتعد حتى تعرف وش الضمير اللي تستخدمه. أوكي. أيضا عندنا كلمة you subject اللي معناها أنت تتحول إلى I أنا. قال لك أنت وأنت بتنقل كلام تقول أنا. وممكن أيضا you بتتحول إذا كان بيتكلم مع واحد ثاني حتقول he أو she. إذا you تقبل I وتقبل he وشي على حسب الكلام أساسا موجه لمين. طب إذا كانت مفعول you اللي في موقع المفعول ليس في موقع الفاعل object. أوكي. حتقول me
him أو her على حسب الموجه له الكلام. your ملكيتك صارت my أو his أو hers. طبعا على حسب، هذا كله كلام عام. أنت تشوف الموقف موجه لمين الكلام. إذا موجه لك حتقول I، موجه لك مذكر حتقول he، مؤنث she إلى آخره. أوكي، نأتي إلى تغييرات time and place words. here واحد قال لك هنا، أنت ابتعد زي ما ابتعدت بالضمير، ابتعد أيضا بالزمان والمكان. حتقول here أنت تقول عنه there هناك. this حتقول عنه that هذا صارت هذاك. these هؤلاء للقريب تقول عنهم those. أوكي، هذه كلمات المكان. نأتي لكلمات الزمان. now واحد قال لك الحين، طب أنت نقلت الكلام، إيش تقول عنها؟ في ذلك الوقت at that time. واحد قال لك today هتقول at that day. اوكي، لو واحد قال لك this week هذا الاسبوع تقول that week او at that week. اوكي، واحد في ذاك الوقت قال لك next week او next year. طب افرض انت نقلت الكلام مو بعدها باسبوع، بعدها ب10 سنين، حتقول ما ينفع تقول next week، راحت خلاص، حتقول the following week او next year تصير the following year. اوكي، واحد قال لك last night، طب انت بعدها ب10 ايام نقلت الكلام، ما ينفع، لازم تقول the previous. اذا عندك the following للتالي او the next للتالي ايضا the next week او the following week، و the previous السابق. اوكي، لان ان شاء الله احنا فهمنا التحويلات. دائما في الضمائر والزمان والمكان تبتعد. شوف واحد بيتكلم قال لك I، انت تقول عنه هي. واحده حتقول عنها she. قالت me حتقول her، واذا هو قال me حتقول him، وهكذا تبتعد في الزمان وفي المكان. عشان تنقل لازم تبتعد، زي البنت اللي في البدايه اللي سمعت كلام بعدين ابتعدت ونقلته للطرف الثالث. اوكي، change the tense طبعا معروف، الزمن لابد يتغير. البريزنت يتحول الى past، هذه الخلاصه. اي مضارع يتحول لماضي. طيب الباست يتحول الى past perfect. اوكي، شوف معي امثله، هذه امثله مو حصر يعني، هذه بس مجرد امثله. زي is و am و are playing صارت was were playing. هذا continuous present continuous صار past continuous. مثلا يعني was were playing صارت had been playing. طبعا انت ما انت محتاج هذه، ما اظن انك تحتاجها. will play would play can play could play may play might play must او have to play had to. ماضي must تراها had to، لأن must تساوي have to. اوكي، play مضارع مصدر تصير played. played تصير had played. had played طب افترض انه اعطاك هو اصلا ماضي تام، خلاص ما في بعد الماضي التام شيء، تقول زي ما هي had played. don't play او doesn't play حتقول didn't play. didn't play ماضي توديها الماضي اللي بعد منها hadn't played. has او have played حتقول had played. example we didn't see ourselves in the mirror yesterday. لم نرى أنفسنا في المرآة لأن ممكن كانت مغبشة المراية. it wasn't clean هتقول he said. يلا ها we they didn't hadn't see. طبعا أنت لاحظ أن هاد تبغى التصريف الثالث seen. قال لك ourselves أنفسنا تقول themselves in the mirror. أوكي، yesterday أنت حتقول the day before في اليوم السابق. is it clear؟ طبعا هذه شاملة إن شاء الله في كل جميع المراحل ممكن تقابلك في المرحلة الجامعية. in university you just look at this and you can remember whatever you need. Okay, look at this. Choose the correct alternative. Nouns or pronouns usually change when they go from direct to reported speech. من direct للindirect مين اللي بيتغيروا؟ الناونز ولا البروناونز؟ 1 2 3 pronouns هم اللي بيتغيروا. I هي اللي بتصير هي، لكن أحمد بيبقى أحمد مثل ما هو. Number 2, the tenses of most verbs change ولا don't change. الزمن بيتغير ولا ما بيتغير in reported speech. 1 2 3 change. أحسنت، يتغير. Number 3, with say we need we don't need to say the person we spoke to. يعني إذا قلت he said هو قال، ما أنت محتاج تقول، ما أنت محتاج تذكر الشخص اللي بتتكلم معاه. إذا need ولا don't need؟ don't need، ما أنت محتاج. أوكي. Number 4, with tell بكلمة tell we need or we don't need to say the person we spoke to. we need محتاج تقول he told me, he told أحمد. Okay. With say and tell we always need well we always don't need or we don't always need to use that. كلمة that مرة محتاجين لازم إجباري، don't always need to. Okay. You will find this also in page number 40, and I made this for you also. You can find the link below inshallah. Present simple
تحويلات الأزمنة present simple يتحول إلى past simple. present continuous past continuous. present perfect past perfect. past simple هي في الماضي تروح لإيش؟ past perfect للماضي الأبعد باستخدام هذا زي التصريف الثالث. will would can could may might must or have to وش تصير؟ ماضيهم الاثنين إيش؟ هذه أو هذه؟ had to. Are you good? Let's move. Okay. Direct speech tenses الأزمنة طبعا هذه يعني خلاص احنا أخذنا أمثلة اللي ممكن نحتاجها. This is in page number 46. You can check on that later. It's up to you. Okay. Page number 26. Complete the table with the reported speech. Number 1. Okay. Sorry. Number 1. I listen to the CD a lot. أنا أستمع للCD بكثرة. He said هو قال. لاحظ كلها هنا هي إذن أي I حتقابلني بعد كده وش هنقول عنها؟ he. Okay. He said بعد كده he أنه هو I صارت he. Listen أستمع listened. To the CD a lot to the CD a lot واكتملت. I am listening هتصير he was listening. I have listened. He said he إيش ماضيها؟ had listened. Very good. I listened أنا استمعت في السابق هتقول he said he had listened. زي ما تشوفوا معي present perfect صارت past perfect. past simple صارت أيضا past perfect لأن ال past perfect هي أبعد نقطة نقدر نوصل لها سواء من ال present perfect تحول ل past perfect أو من ال past simple تحول ل past perfect الماضي الأبعد منه. طيب I had listened طب هي في الماضي التام وش تسوي؟ No problem. Use it as it is. He said he had listened. Okay. I will listen. He would listen. I can listen. He could listen. لاحظوا معي هنا will would كان وكنت تبغى برضو listen زي ما هي في المصدر verb 1 لأن المودلز تحتاج verb 1. I may listen أنا ربما أستمع. He said he might listen. I must or have to listen. He said he had to listen. Are you good? Okay. Okay. Now, a week, month, a year ago, here, the day before, the following week, month, year, today, the previous week, month, year, that might. We need to put here. We need to put the words here in this table. في الدايركت قلنا this وش تستخدم هنا؟ that. أعتقد حتى ما احنا محتاج ننظر. طيب قال لك there هناك وش كانت في الدايركت؟ here. أحسنت. that day في ذلك اليوم today. طيب أنت بتقول yesterday يلا لما تنقل كلام وش تقول؟ what do you say? the day before. طيب قال لك the next day أو the following day اليوم التالي إيش حتقول عليه؟ tomorrow غدا. أحسن. قال لك tonight إيش حتقول أنت؟ that night تلك الليلة. قال لك next week the following week the following week أو the week after كلها صحيحة. هذه من الصيغ the following week أو the week after كلها صحيحة. the following week أو the week after. last week حتقول the previous week أو the week before. the previous week أو the week before كلها طرق صحيحة. قال لك a week أو a month أو year before وش كانت؟ a week أو a year أو a month ago. a week ago سابق هتقول a week a month a year before. طبعا you'll find this also in the description in the description below. Okay. تعالوا نشوف هنا ورقة العمل. نحول الضمائر بسرعة. I في الريبورت وش تصير؟ I وش تقول عنه؟ هي أو she حسب المتكلم. me him أو her. my ملكيتي his أو her. mine ملكية المضاعفة his أو hers. myself himself أو herself. we نحن تقول عليهم they. us نحن للمفعول تقول them. our تقول their. ours تقول theirs. ourselves أنفسنا themselves. you أنت كفاعل وش تقول؟ I أو he أو she. you كمفعول object تقول
me أو him أو her على حسب. your ملكيتك أنت تقول my أو his أو her على حسب. إذا موجه لك الكلام تقول my، لأحد غيرك تقول his أو her. قبل ما أنسى بس في نقطة كنت حاب إني أعدلها. وينها؟ I want to check it quickly because I will forget it. هنا ال P طبعا هنا أنا حاط على شكل صورة. ال P هذه يفترض تكون object. ال P تكون object. أوكي. أنا عارف نحن أعطينا الموضوع حجم كبير، بس يستاهل إنه هيعتبر هذا الدرس بإذن الله مرجع لك. This is a reference for you. This is a reference for you in university, in your university life. Okay. Remember، يعني حبكت الآن تسوي الله المستعان. Okay. Remember, reporting about yourself, reporting about others. كنت بتنقل كلام عن نفسك you بتصير I، بينما للآخرين you بتصير هي أو she. إذا شفتوا بيقول لك your، بيقول لواحد your. لو بيقول لك أنت بتقول my، لكن بيقول لأحد ثاني his أو her. yours بكلمك أنت لما تنقل كلام تقول my. قال له واحد yours هتقول له تنقل كلام إذا مذكر هتقول his أو hers. Okay, this is the homework. We finish here. Okay. Exercise 1, students book page number 47. Report the following sentences. Number 1, I'm happy to be here today. أنا سعيد أن أكون هنا اليوم. He said، هو قال. حاول تحل التمرين لحالك سواء في الكتاب أو غيره. بعدها check with me. Number 1 he said. 1 2 3. I صارت he am was happy to be. قال لك here هنا هتقول there. Today اليوم تقول at that day. Are you good? Very good. I trust you can understand me. Number 2, I'm writing a lot of new poems. أنا بكتب قصائد جديدة. He told him، هو قال له I am. مش تقول يلا تذكر احنا بنغير الضمائر، بنغير البروناونز، بنغير أيضا التنس، بنغير البليس والتايم. هذه الأشياء اللي دائما نغيرها. أوكي. I إيش تقول هنا؟ بما إنه هو المتكلم هنا هي حتقول I am ماضيها he was writing a lot of new poems. طبعا ذات هذه optional اختياري. he was writing، هذا التعديل الوحيد اللي سويناه. I am صارت he was. اللي هي I will read some of them at my next performance. He said I will صارت he would read some of them قال لك at my next performance هنقول at his following performance، في أدائه التالي أو تجربته التالية. Okay. Number 4, I was very inspired after traveling to Morocco last week. طب قال لك I هتقول he was. طب ماضي وش سوي فيها؟ ماضي أبعد منها. وش الماضي اللي أبعد منها؟ لازم أدخل كلمة had. طب had مع was، had وش تبغى بعدها؟ verb 3. إذا حتصير I had been very good, very inspired after traveling to Morocco. قال لك last week. إيش تقول أنت؟ the week before أو the previous week. اتفقنا أن كلها صحيحة. the previous week أو the week before. I may go again next year. قد أذهب مرة أخرى السنة المقبلة إن شاء الله. He told him that. يلا he إيش حتقولها؟ he might go again next year. هتقول the year after أو the following year. the year after أو the following year. Okay. I've never appeared on TV outside the Middle East. ما عمري طلعت على التلفزيون خارج الشرق الأوسط. يعني فقط ما شاء الله الرجل مشهور في الشرق الأوسط. This is enough for you. He said that اللي هي I have صارت he had never appeared on TV outside the Middle East. فقط في البداية. he had. he had. I must go now الحين. هتقول he said he بدل must وش تصير؟ had to go now. إيش تقول؟ at that time because the producer is waiting for me. هتقول was waiting for him. Okay. Just I'd like to the previous week. احنا اتفقنا انه ممكن نقول the previous week او the week
before. ممكن نصغرها شوي نغير لونها إلى اللون الأخضر. يعني هذه استخدام آخر صحيح. copy. قالنا the following year أو ممكن نقول طبعا هنا ممكن نقول لابد ان احنا نعطيها علامة. وأيضا I think that's all. Yeah. Yes, very good. Okay, it's been a pleasure teaching you English. Thank you very much for following me. Please stay at home, be safe, and see you later. Goodbye. مع السلامة.